Joining right now is one championship featherweight contender, Kim Jae Woong. He will be fighting on April 14th on TNT2, facing off against Martin Nguyen, the number one contender in the division. Kim, let's start first. Last December, you destroyed Tetsuya Yamada. How satisfying was that finish, especially coming off a loss and wanting a win over a contender in the division? 김재웅 선수님, 저번 12월 달에 정말 그 원 챔피언십 랭커인 테츠야 야마다 선수를 피니시로 잡으셨어요. 그런데 그 시합이 굉장히 중요했던 이유가 그 전 시합을 패배하셨고, 그 다음 시합인 테츠야 야마다 선수가 굉장히 이제 중요한 시합이셨는데 거기다 랭커였고, 그 피니시로 끝내시고 나서 얼마나 만족하셨나요? 일단 다들 테츠야 야마다 선수랑 할 때 그라운드 게임으로 끌려가지 않으려고 많이 노력하더라고요. 그래가지고 그게 테츠야 야마다 선수의 강점이고 잘하는 부분이니까. 근데 제가 그 부분을 피했을 경우에 오히려 더 독이 될 것 같고 더 힘든 싸움이 될 것 같아서 오히려 거기에 피하지 않고 오히려 잘하는 부분, 못하는 부분 다 포함해서 모든 부분에서 압도하려고 제가 노력했고, 제 생각에도 뭔가 모든 부분에서 제가 압도했다 생각해서 제가 KO를 시켰다기보다 테츠야 야마다 선수가 포기했거든요. 거기에 좀 더 만족했어요. As you know, if you see previous bouts of Tetsuya Yamada, I saw that his previous opponents were afraid, or they didn't want to fight in his strength, which is the ground game. So my plan for that bout was I wanted to prepare in every aspect of MMA, and I didn't want to back out from his strength, which was the ground game. So I did that, and then I was very happy because it wasn't me finishing him, but I saw it as him giving up because of my pressure and because of how the fight ended. So I was really satisfied, and I'm happy with the results. All right, you called out Martin Nguyen after the fight. How sure were you that one championship would give you that fight if you called him out? 김재웅 선수님께서 그 마틴 누엔을 이제 그 부르셨는데 시합이 끝나고 나서 원 챔피언십이 그 김재웅 선수가 원하는 시합을 준다고 얼마나 확신하셨나요? 일단 100% 확신은 안 했고, 사실 이렇게 솔직히 뭐 받을 거라는 생각 못하고 한 경기는 더 해야 받을 거라고 생각했었는데, 일단은 마틴 뉴엔 선수랑 저랑 하면 스타일상 재밌는 경기가 나올 거라고는 저는 생각하고 있었는데, 뭐 원에서는 어떻게 생각할지 모르겠지만 솔직히 좀 그냥 한 경기는 더 치러야 받을 거라 생각은 했었어요. Yeah, when I first called him out, I wasn't 100% sure that one championship would give me the opportunity right away. I kind of felt at the beginning that I would need maybe one more win before facing Martin Nguyen. But one thing I was sure was that if I competed against Martin Nguyen, I knew that our stylistic wise, it would have been it would be a great fight. So I didn't know how one championship would feel, and I wasn't sure if one championship would feel the same way as how I felt. But you know, I'm happy that one championship gave me that opportunity. What was your reaction when you found out that you were going to fight Martin Nguyen next? 김재웅 선수 이제 마틴 누엔이랑 한다 이 소식 들었을 때 그 김재웅 선수의 반응은 어땠어요? 리액션. 그냥 너무 기뻤어요. 왜냐면은 좀 상상만 해왔고, 제가 이 단체를 오기 전부터 그냥 그 선수를 계속 존경해왔고, 그 선수를 지켜봐왔고, 그냥 너무 좋아했던 선수인데, 내가 저 선수랑 싸우면 어떨까라 상상만 해와봤지, 이게 실제로 이루어진다니까 너무 기쁘고, 그냥 너무 영광이에요, 저한테. I was very happy. Martin Nguyen was somebody that I just imagined competing against. Like I look up to him very much. I respect him. I've been watching his bouts even before signing with One. He was one of my goals, and you know, for like now that it's not an imagination anymore, I'm very happy and I'm very honored to compete against Martin Nguyen. You said you've been watching him for a while. What is your breakdown of his fighting style? 김재웅 선수 이제 마틴 누엔을 좀 오랫동안 봐왔다 그러셨는데, 그 마틴 누엔의 스타일을 조금 정리해 주시면은 좀 이제 그 세부적으로 얘기해 주시면 어떻게 보시나요? 굉장히 침착한 선수고, 그라운드 디펜스가 엄청 강한 선수고, 레슬링 디펜스가 엄청 좋은 선수이며, 오른손 펀치력이 엄청 강한 선수고요.
대신 침착한 거에 비해 그 선수의 맷집은 좋지만 턱이 그렇게 강한 선수는 아니라고 생각하고 침착함과 멘탈이 좋지만 그게 또 한편으로는 독이 되는 선수라고 생각하고 있습니다. I believe he's a very calm fighter. He has a very good wrestling defense. He has a very good grappling defense. He has a lot of experience, and I believe he's tough. But I don't think that he has a great chin. And as I mentioned, he is calm, but at the same time, I believe that will affect his results sometimes. Martin, in his last fight, he fought Tan Lee, which was an incredible fight. He lost by knockout. He lost his title. What did you think of his performance, and what do you believe lost him the fight? 마틴 nguyen 선수 마지막 시합이 이제 탄레 선수와의 경기였고 엄청난 경기인데 마틴 nguyen 선수가 KO로 지게 됐어요. 그 마틴 nguyen 선수가 이제 진 이유는 뭐라고 생각하시나요? 1, 2라운드가 밀렸기 때문에 3라운드부터 들어가려고 그 침착함이 깨졌어요. 마틴 nguyen 선수의 특유의 장점이. 그래서 마틴 nguyen 선수의 특유의 장점이 오버핸드 훅을 끌어들여서 잘 치는 선수인데 그거를 깨져서 역으로 오히려 먼저 들어가다가 탄리 선수가 침착함에 그 후속을 잘 꽂아 넣어서 걸려든 거라고 생각하고 있어요. I believe that Martin Nguyen was kind of in a hurry because I believe that Martin Nguyen lost first and second round. His strength is him being calm, but when I saw the third round, he wasn't being calm because he knew that he was losing the fight. So what he usually does is he waits for the opponent to come in and counters with his strong right hand. But during the third round, he was the one going in, and I believe that Tan Lei stayed calm and then caught him with a good shot, and then Martin Nguyen got knocked out. All right, now training camp for this fight. You train at Extreme Combat. It's a growing team. They have many good fighters. Tell me about your coaches and your teammates there, because I feel like a lot of people don't know yet who they are. 이번 훈련 캠프는 언제 이제 항상 똑같듯이 익스트림 컴뱃 팀에서 이제 훈련 캠프를 계속 하시는데 익스트림 컴뱃 팀의 코치진들 그리고 이제 훈련 파트너들에 대해서 조금 설명을 해주세요. 왜냐하면은 아직 그 선수들에 비해서 아직 팀이 잘 알려지지가 않아서 한번 설명을 좀 해주셨으면 좋겠다고. 일단 코치진들 이제 저희 임재석 관장님과 조정현 감독님이 있어서 두 분이 잘 이렇게 저를 항상 옆에서 어떻게 했으면 좋겠다, 어떤 부분이 부족하다 이런 거를 많이 알려주셨고, 그걸 떠나서 이제 팀원들 이제 뭐 지금 원에서 활동하고 있는 원일이랑 아니면 지금 민혁이랑 막 이렇게 오른손잡이 이렇게 선수들이랑 그 좀 더 높은 체급들 아직은 뭐 이렇게 큰 무대에서 뛰고 있진 않지만 좀 웰터급 정도의 선수들과 그라운드 훈련을 많이 했고요. 저는 항상 조금 체급차가 많이 나는 선수들이랑 훈련을 많이 하거든요. 그래야지 시합 때 뭔가 가볍더라고요. 저번 시합 때도 그랬고 좀 그러다 보니까 시합 때 막상 붙어봤을 때 상대들이 되게 힘이 엄청 세다고 못 느낄 정도로 그 정도로 제가 연습을 좀 파트너들을 좀 높게 하거든요. 그라운드 같은 훈련들은요. 그런 식으로 또 훈련해왔고 다치지 않는 선에서, 그리고 그냥 타격적으로 좀 유명한 데나 복싱 같은데 한번 실업팀 같은데 찾아가서 복싱 스파링도 한번 해보고 MMA 쪽으로 타격 좀 잘한다는 사람들 몇 번 가서 해보기도 하고 이런 식으로도 하면서 좀 이번에 준비를 해봤던 것 같아요. 일단 체력적인 훈련은 항상 해왔고 웨이트도 그렇고 준비는 많이 된 것 같습니다. So in Extreme Combat Team, we have two coaches. Our head coach, Coach Jae Suk Lim, and we also have our another head coach, Cho Jung Hyun. These two are always leading us in the right way and teaching us very well. And for my training partners in Extreme Combat, we have the Pretty Boy, one championship bantamweight contender, Pretty Boy Kwon Wan-il. And we also have a one Warrior Series contender, Min Hyuk Lee and Byung-hee Lim. And we also have a lot of good guys, good fighters who are not in the big leagues yet. And usually in my training camp, I like to train with bigger guys, welterweight and above, because it makes me feel that I'm stronger during the actual fight. Like, for example, when I fought before, because of training against bigger guys,
I felt that the opponents weren't that strong compared to my training partners. So it helped me a lot. So that's what I usually do, especially in wrestling and grappling area. And nowadays, I've been going around some other gyms also. Like for boxing, I went to a Korean national team boxing gym and sparred with some of the national team members. And also, I went around and looked for good MMA strikers who can like stylistically look like Martin Nguyen, and did some sparring there also, and continue sticking to my usual strength and conditioning and other trainings as usual. Are you entering this fight with the mindset of becoming the number one contender to challenge Tan Lee if you beat Martin? 요번 이제 시합을 임하는 자세가 요번에 이기면은 이제 나는 턴밖에 안 남았다, 다 이겼다, 이런 마음가짐으로 이제 들어가시는 건가요, 이번 시합? 뭐 그렇다기보다도 제가 존경했던 좀 선수랑 싸운다는 마음, 뭐 사실 이걸 이겼다고 해서 내가 뭐 다 정리했다 이런 게 아니고 그냥 제가 존경했던 선수랑 제가 싸워서 이제는 내가 여기까지 왔다, 내가 어느 정도까지 왔다를 증명할 수 있는 기회라고 생각하고 있어요, 그냥. Not necessarily. I just feel like it's my chance to prove to the world that I beat someone that I looked up to and I respect a lot. So that's how I see this fight. You mentioned the chin. How do you see yourself defeating Martin Nguyen? How do you see yourself finishing him? 아까 그 마틴 누엔에 대해서 말씀하셨을 때 그 맷집은 괜찮지만 턱은 아닌 것 같다는 말씀을 하셨는데 김재웅 선수가 마틴 누엔을 어떻게 이기는 그림이 그려지신가요? 절대 마틴 유엔 선수는 절대 포기하는 선수가 아니에요. 그래서 제가 어떻게 한다고 해서 쉽게 포기할 선수는 절대 아니라고 생각하고 있거든요. 그 선수는 이렇게 아무리 턱을 맞은다고 해도 다시 일어나고 버틸 수 있는 정신력이 있는 선수여서 그 정신력이 못 버틸 수 있게 저는 몸이 못 움직이게 몸을 망가뜨릴 생각이거든요. 정신력은 움직여도 몸이 더 이상 움직이지 못할 정도로 제가 그렇게 만들 생각이에요. I believe that Martin Nguyen he's someone who's never going to give up. He's never going to give up. As long as he's moving, he's going to get up and he's going to continue to fight. So my plan for this bout is to damage him so bad in his body that even if he has consciousness, his body won't be able to move. That's what I'm planning to do. All right, one last thing. In December 2021, at the end of this year, do you see yourself holding that featherweight title? 마지막 질문이신데 그 올해 2021년 12월 정도 됐을 때 김재웅 선수가 그 지금 현재 원 챔피언십 패더급 이제 벨트를 들고 있는 그림 그려주시나요? 네, 왜냐면 제가 마틴 유엔 선수를 이긴다면 뭐 확실하지 않을 수도 있겠지만 랭킹 1위를 잡은 건 확실한 거니까 한 선수만 남았다 생각하거든요. 제가 이긴다면. 그리고 제가 어차피 여기 오는 건 이유는 뭐 최고가 되려고 온 거니까 이번 연도 안에 제가 봤을 때는 마틴 유엔 선수 잡고 챔피언 벨트를 두르는 게 이번 연도 목표입니다. Yes, definitely. I might be wrong, but by defeating Martin Nguyen, I believe I defeated the number one contender, and I believe there's only one guy left, which is Tan Lee. And the reason why I signed with one championship is to become the best. So I believe that by defeating Martin Nguyen, I'll be competing against Tan Lee, and then I believe that I'm going to have that championship belt around my waist this year. Okay, April 14th, 1 on TNT2, Singapore. 김재웅 씨, 감사합니다. 감사합니다.